Mi nombre es Lucia, el nombre de mi hermana es Isabel. Somos gemelas idénticas como dos gotas de agua que caen del mismo cielo, pero nuestros destinos se separan como ríos que fluyen hacia océanos opuestos. La gente siempre decía que yo no estaba bien, que había algo roto dentro de mí. Los vecinos susurraban loca cuando pasaba. Los médicos con sus botas blancas y sus expresiones profesionales usaban palabras más elegantes y clínicas. Decían que tenía un trastorno de control de impulsos, que mi cerebro no procesaba las emociones como debería, que me costaba regular mis reacciones. Pero yo lo describo de manera más simple, siento todo 10 veces más intensamente que los demás. Imagina que cada emoción es un amplificador conectado directamente a tu corazón. Mi alegría puede hacer que me explote el pecho con una intensidad que asusta la gente. Mi tristeza es un pozo sin fondo que me trae entera. Y mi ira? Bueno, mi ira es lo que finalmente me trajo a este lugar. Tenía 16 años cuando sucedió. Era un caluroso día de verano, while él estaba espeso con el olor asfalto derretido. Isabel había ido al mercado a comprar verduras para la cena. Yo estaba en casa, leyendo en mi habitación, cuando escuché sus gritos. Corrí hacia el sonido y lo Roman 6. Un chico del barrio mayor que nosotros, probablemente tenía 18-19 años. Había agarrado a Isabel del pelo con su puño sucio. Ella lloraba y suplicaba, y él se reía mientras intentaba arrastrarla hacia un callejón oscuro entre dos edificios abandonados. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. O quizás se despertó. Sentí como si la sangre me hirviera en las venas, como si un volcán erupcionara en mi pecho. No recuerdo exactamente lo que hice después, solo fragmentos, el peso de una silla de metal en mis manos, el impulso de levantarla, el sonido horrible y satisfactorio de madera y metal estralendos contra hueso. El grito del chico resonó por toda la calle. Se derrumbó sujetándose el brazo que colgaba en un ángulo extraño. Más tarde los médicos dirían que la había roto el humero en dos lugares. Isabel estaba libre pero cuando mi miro no Roman 6 gratitud en sus ojos. Vi horror. La multitud que se formó no miraba al chico que había intentado arrastrar a una niña a un callejón oscuro. Mi miraban a mí, yo era el monstruo, mi llamaron demonio, psicopata, peligrosa. Mis padres, que luchaban por llegar a fin de mes en nuestro pequeño apartamento, empezaron a vivir en un infierno diferente. Mi tenían miedo. Mi propia madre temblaba cuando entraba en una habitación. Mi padre dejó de mirarme a los ojos. Al final, después de semanas de susurros y reuniones con trabajadores sociales y psiquiatras, me trajeron aquí, el Sanatorio de la Paz. Que nombre tan irónico para un lugar que encierra a las personas que la sociedad no sabe cómo manejar. Y así pasaron 10 años. 10 años viviendo en una habitación blanca de menos de 10 metros cuadrados. Las paredes eran tan blancas que dolían los ojos, pero con el tiempo discernía manchas amarillentas de humedad que observaba durante horas, encontrando formas en ellas como alguien busca figuras en las nubes. 10 años viendo el mundo a través de una ventana con barrettes de hierro gruesos como mi muñeca. Podía ver un pequeño pedazo de cielo, un árbol que cambiaba con las estaciones, y a veces pajeros que volaban libremente hacia destinos que yo solo podía imaginar. 10 años en los que mis únicos amigos fueron las medicinas, que me daban dos veces al día pequeñas pastillas blancas y azules que me hacían sentir como si estuviera envuelta en algodón. Y los gritos sin alma de los otros pacientes, que resonaban por los pasillos a todas horas del día y la noche. Pero si soy completamente sincera, no me disgustaba tanto este lugar. Era tranquilo en su propia manera extraña, nadie me molestaba. Las enfermeras eran amables aunque distantes. Los médicos hacían sus rondas y anotaban cosas en sus tabletas sin realmente verme. Tenía tiempo para leer y eso se convirtió en mi salvación. La biblioteca del sanatorio no era grande, pero tenía libros sobre todo, historia, filosofía, ciencia, novelas. Los devoraba todos. Los libros se convirtieron en mis ventanas a mundos donde yo no era la loca. Y hacía ejercicio, cada día religiosamente. Flexiones hasta que mis brazos temblaban. Dominadas usando los barrettes de la ventana como barra hasta que mis palmas se llenaron de calos duros. Abdominals, sentadillas, cualquier cosa para quemar la energía que bullía constantemente en mi interior como agua hirviendo. Mi cuerpo se transformó lentamente. Era delgada, siempre había sido delgada, pero ahora era dura como una roca. Cada músculo estaba definido y fuerte. El único regalo que me había dado esta década de encierro era probablemente una fuerza física que envidiarían muchos hombres de fuera.
Pero tenía un dolor constante y una única preocupación que me carcomía el alma, mi hermana Isabel. Isabel y yo éramos como el yin y el ya. En G, ella se había levado toda la banda de nuestra madre, toda su suavidad y compasión. Yo heredé toda la fiereza de nuestro padre, toda su pasión y su temperamento explosivo. Ella era suave como el agua, incapaz de herir los sentimientos de nadie, siempre disculpandos incluso cuando no tenía la culpa. Yo era fuego, quemando todo lo que tocaba. El día que me levaron al sanatorio, Isabel logró haste quedar sin lágrimas. Sus ojos se hincharon tanto que apenas podía verlos. Mi abrazo a través de la ventanilla del coche que me levaba y solos, Lucia debería haber sido yo la que se fuera. Soy una inútil, no pude defenderme, por mi culpa estás aquí. Le di una bofetada, fuerte. Fue la única vez en mi vida que le pegué a mi hermana, y el sonido resonó en el silencio como un disparo. Si vuelves a decir esa estupidez, le dije con los dientes apretados, me escaparé de don que me leven y te estrangularé con mis propias manos. Mi ois, tienes que vivir, tienes que ser my feliz, tienes que vivir por las dos. Ella asintió frotandos la mejilla roja y me lo promptió entre lágrimas. Al año siguiente, Isabel vino a visitarme con un hombre. Cuando la romancix entrar en la sala de visitas con el del brazo, mi corazón se hundió. Lucia, dijo con una sonrisa nerviosa que no alcanzaba sus ojos, quiero presentarte a alguien, este es Javier, nos vamos a casar. Lo estudié cuidadosamente, era guapo y no podía negarlo, alto probablemente un metro ochenta con hombros anchos y una mandíbula fuerte, su ropa era sencilla pero limpia, jeans y una camisa de botones, pero había algo en sus ojos que me puso inmediatamente en guardia. Sus ojos se movían constantemente, nunca se quedaban quietos en un solo lugar por mucho tiempo. Y cuando finalmente me miraron, romancix una sutil superioridad en ellos, un desprecio apenas oculto. Me estaba evaluando como si fuera un animal en un zoológico. Agarré confusa la mano de mi hermana a través del cristal que nos separaba. No me gusta este hombre, le dije sin rodeos, sin importarme que pudiera warm. Pensatilo otra vez, hermana, por favor. Isabel solo sonrió con una tristeza que me partió el corazón. Con la suerte que tengo, ya es bastante si alguien quiere casarse conmigo. Mis padres son mayores, Lucia. Necesitan saber que alguien cuidará de mí cuando ya no estén. Y Javier ha prometido cuidarme bien. Quería gritar, quería romper el cristal que nos separaba y sacudir la haste que entrara en razón. Pero que podía hacer yo, era la loca encerrada. Que peso podían tener mis palabras frente al mundo exterior. La boda se celebró 2 meses después y yo no pude asistir. Isabel me trajo fotos en su siguiente visita. Se veía hermosa en un vestido blanco sencillo, pero su sonrisa en las fotografías era frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. Isabel venía a verme todos los meses sin falta. Siempre traía un regalo, una caja de fruta, algo de balería del supermercado, y una vez incluso me trajo un libro nuevo. Hablaba de su nueva vida con una alegría forzada que me hacía daño escucharla. La casa de Javier es grande, me decía. Vivo con su madre y su hermana también, es una familia muy unida. En su siguiente visita, esta embarazada Lucia voy a tener una niña, la llamaré Elena. Y después, Elena ya tiene un año, está creciendo tan rápido, tiene tus ojos sabes. Pero yo soy Lucia, su otra mitad. Compartimos el mismo ADN, el mismo útero. Sabía cuando estaba mintiendo, podía sentirlo en mis huesos. Cada vez que venía, estaba un poco más delgada. Las otras bajosas ojos eran más oscuras, más profundas. Su sonrisa era cada vez más frágil y dolorosamente forzada. Y siempre levaba camisas de manga larga abrachadas hasta el culo, incluso en pleno verano bajo un sol abrasador que hacía que todos los demás visitantes levaran camisas y vestidos ligros. Le pregunté varias veces, ¿por qué levas manga larga con este calor? ¿Estás bien? ¿Te está tratando bien? Ella siempre tenía una excusa lista, una mujer casada de vestir con modestia, es lo que espera su familia, o mi piel es sensible al sol ahora, el embarazo cambió muchas cosas. Mentiras, todas mentiras, estaba ocultando algo y yo lo sabía. Pero no podía hacer nada excepto esperar y observar como mi hermana se desvanecía lentamente frente a mis ojos, mis tras mis, año tras año. Hoy era de nuevo día de visita. Era miércoles el primer miércoles del mes como siempre. Esperé desde primera hora de la mañana, sentada en mi cama de metal con las manos en mi regazo. El cielo exterior estaba gris como mi corazón.
Las nubs pesadas amenazab en lluvia, tenía un presentimiento terrible que mi royal estómago como sido. La rabia que había reprimido durante 10 años empezaba removers, despertando de su largo sueño. Era como una bestia hambrienta, agazapada en lo más profundo de mi ser, esperando que cayera una sola gota de sangre para desatar todo su furor. Y yo sabía con una certeza que yo me jalaba la sangre que hoy esa gota de sangre iba a caer. A las 2 de la tarde, exactamente a la hora programada, se oyó el seco chasquido de la cerradura. La pesada puerta de hierro se abrió con su chirrido familiar, un sonido que había oído miles de veces en 10 años. En el instante en que entró Isabel, sentí como si alguien me estrujera el corazón con un puño de hierro. La persona que estaba frente a mí no era la Isabel que yo conocía, no era mi hermana Gemela mi otra mitad, era solo una sombra demacrada y frágil, un fantasma de la persona que había sido. Levaba una camisa vieja y reta con los hombros disgustados hasta el punto de estar casi transparentes. El culo subía hasta su barbilla, abrachado con todos los botones a pesar del calor sofocante del verano que hace que el aire en la sala de visitas fuera casi irrespirable. Tenía el pelo revuelto y sin vida, como paja seca. Su rostro estaba consumido y pálido, con la piel estirada sobre los huesos de sus mejillas de una manera que me recordaba a los pacientes terminals en la enfermería del hospital. Pero lo que me heló la sangre fueron sus ojos. Donde estaban los ojos claros y dulces de mi hermana, los ojos que solían brillar con bondad y esperanza, ahora solo había dos pozos profundos llenos de desesperación. Dos pupilas apagadas y sin vida que me miraban pero no me veían realmente. Y debajo del pañuelo izquierdo, imposible de perder, había un mortón tenue pero inconfundible de color violáceo. Había intentado disimularlo con polvos de maquillaje baratos que se habían agrietado en su piel seca, pero el mortón se veía claramente a través de la capa delgada de polvo. Forzo una sonrisa cuando nuestros ojos se encontraron. Esa sonrisa me revolvió el estómago más que cualquier cosa que hubiera visto en 10 años en este lugar. Lucia, su voz era débil y temblorosa, como una hoja seca a punto de romperse, como estás. De yo una cesta de mandarinas sobre la mesa entre nosotras, probablemente mandarinas megaladas que había comprado de oferta en el mercado para ahorrar dinero. Algunas tenían manchas marrones en la piel. No respondí inmediatamente. Me levanté lentamente de mi silla y me acerqué a ella. Me planté firmemente frente a mi hermana, tan cerca que podía oler el miedo en ella mezclado con el olor a jabón barato. Levanté la mano, ella se sobresaltó pero no retrocedió, con mis dedos calosos de que suavemente el mortón bajo su olla. Se estremeció como si la hubiera quemado. Retrocedió un paso, como un pajarillo asustado por una rama que se dobla. No es nada, tartamudeo, levando su propia mano a su mejilla, me caída la bicicleta, ya sabes lo torpe que soy. Te caíste, repetí con una voz fría como el hilo de un glaciar. Te quis y te sail en mortón solo en un hoyo, como he quejarse exactamente per que pasé eso, de que angulo, con que fueza. El tartamudeo algo inintelligible, bajo la cabeza y se retorció las manos nerviosamente. Miré sus manos, realmente las miré por primera vez en meses. Los nudillos estaban hinchados y enrojecidos con la piel agrietada, las uñas estaban cortadas hasta la carne y llenas de pequeños arañazos, había cicatrices blancas en sus dedos. Eran estas las manos de alguien que simplemente trabaja duro, o eran las manos de alguien que se defiende desesperadamente, arañando y luchando contra su atacante. La ira comenzó a subir desde mi estómago, caliente y viciosa. Respiré hondo intentando mantener la calma en mi voz. No podía perder el control aquí, no ahora. Te estoy preguntando hermana, dije con voz tensa, ¿por qué levas manga larga con este calor infernal? No me gusta el sol, murmuró sin mirarme los ojos. Últimamente este un poco débil, el médico dijo que debo proteger mi piel. No pude aguantar más, le agarré la muñeca confusa. Ella soltó un pequeño grito agado y intentó soltarse pero yo no la dejé. Lucia que haces mi duel. Ese mi duel fue como echar gasolina al fuego. Ignorando sus súplicas, la subí la manga bruscamente, tirando de la tela hasta que se desgarró ligeramente. Y entonces lo Roman 6. El mapa del infierno dibujado en su piel. Los brazos delgados y pálidos de mi hermana estaban cubiertos de mortones.
Mortons vieos y amarillentos que si desvanecían lentamente. Mortons rischen test un morado oscuro que destacaban vividamente contra su piel blanca. Marcas rojas y hinchadas que aún estaban frescas. Había marcas circulars perfectamente redondas, como si alguien la hubiera apretado confusa con los dedos, dejando la hula de cada dedo individual. Había marcas alargadas y paralelas, como de un látigo o un cinturón, líneas rojas que cruzaban su antebrazo. Le solté la mano como si me quemara. Todo mi cuerpo temblaba no de miedo, sino de una rabia abrasadora y demencial que no había sentido en 10 años. Ese cabrón, las palabras salieron de mi boca como veneno, Javier. Apreté los dientes con tanta fuerza que pensé que se romperían. No. A una pregunta era una certeza absoluta. Isabel se quedó paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y finalmente la presa se rompió. Y no podía seguir ocultándolo, como si un dique se hubiera derrumbado se desmoronó ante mis ojos. Se cubrió la cara con ambas manos y empezó a sollozar. Un llanto contenido durante mucho tiempo, durante años, estalló finalmente. Era un llanto triste y amargo que llenó la pequeña habitación blanca, rebotando en las paredes estériles. Lucia, gimió entre sollozos, salve-me por favor ayúdame. Si dejó caer al suelo, sin importar que la enfermera de guardia pudiera verla, y se arrastró hacia mí. Se agarró a mis piernas con desesperación, con la fuerza de alguien que se está jugando y agarra un salvavidas. Mi pega, las palabras salieron entrecortadas entre sollozos. Mi pega constantemente, cada día por cualquier cosa, su madre, su hermana, toda la familia me trata peor que un perro, peor que la basura en la cal. Mi corazón se detuvo cuando pronunció las siguientes palabras. Y a Alina también, la pega Alina, a nuestra niña de 3 años. Esa última frase me convirtió en piedra. El mundo se detuvo, todo el ruido desapareció, solo podía oír el latido de mi corazón en mis oídos como un tambor de guerra. Ese monstruo la había pegado a Alina, a mi sobrina de 3 años, a una niña inocente que nunca había hecho daño a nadie. Me agaché y levanté a Isabel del suelo. Ella se desplomó en mis brazos sin fuerzas como una muñeca de trapo. Miré su rostro hinchado por las lágrimas, su nariz roja, sus labios temblorosos. Miré esos ojos idénticos a los míos, ahorralino solo de desesperación y dolor. Deja dolor, mi voz era grave y ronca casi irreconocible para mis propios oídos. Lora no solution a nada, caintamilo todo, desde el principio hasta el final, que te ha hecho ese cabrón, que la ha hecho Alina, y quiero cada de tal. Senté a mi hermana en mi única cama de metal. Le serví un vaso de agua del grifo que había en la esquina de mi habitación. Vivió entre sollozos, con las manos temblando tanto que el agua se derramaba por los costados del vaso. Y entonces empezó a hablar. Su confusión desesperada fue la sentencia de muerte para esa familia. Con cada palabra que pronunciaba, con cada detalle horrible que revelaba, yo sentía como la bestia dentro de mí despertaba completamente, estirando, gruñendo, lista para cazar. Al principio del matrimonio se portaba bien, comenzó Isabel con voz quebrada. Lucia al menos delante de nuestros padres. Sonja era educado, me llamaba cariño y mi amor, pero todo cambió en el momento en que me fui a vivir con ellos. Hizo una pausa para tomar otro sorbo de agua, sus manos on temblaban. Descubrí lo que era el infierno. Su marido Javier es un ludopata, como simple obrero de fábrica gana un sueldo miserable, apenas suficiente para cubrir los gastos básicos, pero cada noche después del trabajo se lo funda todo en cosas de apuestas y apuestas deportivas. Su voz se quebró, el dinero de nuestra boda, los 100,000 euros que mamá y papá nos dieron, que habían ahorrado durante toda su vida, se lo gastó todo en 3 meses. Todo, en apuestas de fútbol, en máquinas tragamonedas, en partidas de póker, en cosas clandestinas. Cuando le dije algo, cuando reuní el courage para confrontarlo, me dio una bofetada, fue la primera vez que un hombre me pegó. El sonido resonó en la habitación, me quedé tan sorprendida que no pude ni llorar. Solozo de nuevo, mi dijo, que sabrás tu mujer es mi dinero, haré lo que me dé la gana, vuelva la cocina don perteneces. Esa bofetada fue el comienzo d'un habito. Si perdía dinero en las apuestas me pegaba, me decía que era por mi culpa que yo era de mala suerte que mi presencia lo hacía perder, y si ganaba también me pegaba, decía que por culpa de este gafe no había ganado más que debería haber apostado más dinero.
Aprete los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mi carne, pero no sentí dolor. Solo sentía una rabia fría y calculadora. Pero lo peor, Isabel tembló violentamente, no era Javier, era su madre mi suegra la señora Pilar. El nombre cuido colgando en el air como una maldición. Es una mujer terriblemente malvada y despota, me considera una ladrona que le robo a su hijo, me atormenta cada día poco a poco, distrayendo mi alma pieza por pieza. Isabel continuó con voz monotona, como si estuviera recitando una pesadilla que había vivido tantas veces, que no podía sentir las emociones asociadas. Si casino si cuella, descuesta salado soso, sin importar cuanto me esfues, tira la ala entre al cubo de basura y me obliga a hacerlo de nuevo, he preparado la misma comida 3 o 4 veces en un día. Aunque limpia la casa 3 veces descuesta sucia, mi hace limpiar el mismo país una y otra vez hasta que mis rodillas están rojas y en carne viva, y esa mujer, Isabel cerró los ojos, me obliga a lavar a mano la ropa. Pa interior de toda la familia, incluso la de mi cuñada, incluso la de ese niño malcriado Hugo. Cerré los ojos. La imagen de mi dulce y tímida Isabel agachada sobre una palangana sucia, lavando esas cosas repugnantes, me dio náuseas físicas. Y la cuñada gruñe, hablem de ella. Marta Isabel escupió el nombre. Es peor que su madre, se divorció hace 2 años y vino con su hijo Hugo. Vive de en casa de su madre sin trabajar sin hacer nada productivo, me trata como a una criada peor que eso. Deja la ropa tirada en cualquier sitio y me ordena que la lave. Sus sabanas, su ropa interior todo, me ordena que la prepare el destino y si lo leva la cama, y su hijo. Isabel empezó a llorar de nuevo. Hugo es un micoso malcriado de 5 años, maltrata a Elena todos los días sin excepción. Abrí los ojos de golpe, que le hace a Elena exactamente dime cada detalle. Elena solo tiene 3 años Lucia, 3 años. Es una bebé, pero Hugo le quita sus juguetes los pocos que tiene. La empuja y la tira al suelo hasta que tiene mortones en las rodillas y los codos. Una vez, Isabel se estremeció, escupió en su plato de comida mientras él estaba comiendo. Vi como mi hija miraba su comida contaminada y no se atrevía a decir nada porque sabía lo que pasaría. Cuando le dije algo a Hugo, cuando reuní el courage para regañar a ese niño malcriado, Marta vino corriendo como una furia. Me agarró del pelo y me gritó en la cara, ¿Quién te crees que eres para regañar a mi hijo? Tu hija no vale nada, no tiene padre. Mi hermana salazaba tan fuerte que apenas podía hablar. Y lo peor es que anima su hijo a pegar la Lina. Le dice, pega el hijo, a las malcriadas hay que darles una lección para que aprendan. Mi bebé tiene 3 años y ese niño de 5 años la golpea mientras su madre y su abuela se quedan mirando y riendo. La señora Pilar dice, son cosas de niños, tu hija es más fuerte, tiene que ceder ante su primo, como si mi hija tuviera alguna responsabilidad en esto. Y Javier pregunté con voz ronca, su marido el padre de Lina que hace cuando todo esto pasa. Isabel bajo la cabeza y dijo con un hilo de voz apenas audible, él mira para otro lado. Dice que las mujeres tienen que para hijos varones que tener una hija es inútil que Lina es una decepción, nunca la defiende, nunca. Dudo mordiéndose el labio inferior hasta que empezó a sangrar. Habla ordené dime que paso. Ayer, su vez se quebró completamente. Ayer volvió borracho perdido después de perder dinero en las apuestas, más borracho de lo que lo había visto nunca. Elena estaba llorando porque Hugo le estaba tirando del pelo y ella le suplicaba que parara. Y él se volvió loco. Calit y me cosa inútil, le gritó Elena. Este hardo de tus loriquios, este hardo de tu cara. Como Elena se asustó por sus gritos y lloró más fuerte él. Isabel no pudo seguir hablando, se levó una mano y la mejilla temblando. Le pegó, susurré, pero sentía como si alguien me estuviera estrangulando. Le pegó a Elena en la cara. Isabel sintió y las lágrimas caían a rodillas como una cascada. Solo tiene 3 años. Le pegó con toda su fuerza. Tenía la marca de los 5 dedos en su mejilla pequeña. Estaba roja y hinchada y Elena gritaba de dolor. Cuando corrí approacharla, cuando me ardele y la cubrí con mi cuerpo, cuando le supliqué que parara, él me pegó a mí, me agarró del pelo y me arrastró al baño, me estampó la cabeza contra el lavabo repetidamente, 1, 2, 3 veces, creí que me iba a morir Lucia, no podía respirar, había sangre por todas partes. Mi hermana me miró con ojos vacíos.
Los mortones de los brazos no son solo de él, son de mi sugra y mi cuñada también, en lugar de detenerlo cuando mi estaba golpeando si unieron, las tres bestias me atacaron juntas. La cuñada me arañó la cara y los brazos con un peine de metal. Myra, si levanta la manga del otro brazo para mostrarme arañazos largos y profundos. Y la señora Pilar cayó unos calcetines sucios del suelo, calcetines de Javier que olían a sudor rancio y me los metió en la boca para que mi calera, para que los vecinos no oyeran mis gritos. Me hagaba con esos calcetines en mi boca mientras me golpeaban. Pensé que moriría ali en ese baño sucio mientras mi hija lloraba fuera. View suficiente. Me levanté de la cama tan bruscamente que Isabel se sobresaltó. Caminé hacia la ventana con barrotes y miré hacia el cielo gris. Las nubes se habían vuelto más oscuras, casi negras, y una tormenta se avecinaba. Pero la tormenta afuera no era nada comparada con la tormenta que ruge dentro de mí. Durante 10 años había reprimido mi ira. Durante 10 años había tomado esas pastillas blancas y azules que amortiguaban mis emotions. Durante 10 años había sido buena, había seguido las reglas, había sido la paciente modelo. Pero todo eso terminó en este momento. La bestia que había dormido durante una década final. Ment despertó y tenía hambre. Mi volví hacia mi hermana. Ella me miraba con ojos linos de miedo y esperanza mezclados en proporciones iguales. Isabel, mi voz era tranquila, demasiado tranquila. Necesito que me escuches con mucha atención, donde está Lina ahora. Con los vecinos, respondió rápidamente. Una señora mayor del piso de al lado, es la única persona amable en todo el edificio. Le pagué lo poco que tenía para que cuidara a Lina hoy. Bien asentí y la familia de Javier donde están todos ahora. Javier trabaja hasta las 6 de la tarde en la fábrica, la señora Pilar fue al mercado, Marta y Hugo fueron al parque, todos volverán a casa alrededor de las 7 para la cena. Miré el reloj en la pared, eran las 2:30 de la tarde, teníamos tiempo. Hermana, dije agarrándola de los hombros y mirándola directamente a los ojos. Voy a salir de aquí esta misma noche, y voy a arreglar esto de una vez por todas. Isabel palideció, Lucia no si te escapas te meterán en la cárcel, te encerrarán en un lugar peor que este, no puedo permitir que arruines tu vida por mí. Mi vida está arruinada, dije con una sonrisa amarga, he pasado 10 años en este lugar por prochert una vez. ¿Crees que no voy a hacerlo de nuevo? Eres mi hermana, mi Gemela, mi otra mitad, y Elena es mi sobrina, mi sangre. Pero Lucia. No hay peros, mi voz era firme como el acero. Escuchen bien, esta noche después de que yo salga de aquí vas a ir a recoger a Lina, vas a meter en una maleta solo lo más importante, documentos, algo de ropa, el dinero que tengas escondido, y vas a ir a la estación de autobuses. Saqué un papel arrugado del bolsillo de mi uniforme del sanatorio. Era una dirección que había memorizado años atrás, de una de las cartas que recibía ocasionalmente. Esta es la dirección de la tía Carmela, la hermana de mamá. Vive en un pueblo pequeño en el sur, te acuerdas, vas a ir allí con Lina, vas a estar segura. Y tú, Isabel me agarró las manos, que vas a hacer. Sonre fue una sonrisa que no tenía nada de humor, solo pura determinación fría. Yo voy a hacer una visita a tu querida familia política. Y vamos a tener una conversación más seria sobre el respeto y las consecuencias. Después de que Isabel se fue, todavía salazando pero con algo de esperanza en sus ojos por primera vez en años, me quedé sola en mi habitación. Miré alrededor del espacio que había sido mi hogar durante una década, las paredes blancas manchadas, la cama de metal con su colchón fino, los barrotes de la ventana que había usado para hacer dominadas todos los días durante 10 años. Este lugar me había engelado, pero también me había hecho fuerte. Me había dado tiempo para pensar, para planear, para convertir mi cuerpo en un arma. Y ahora era el momento de usar esa arma. Esperé hasta la noche. El sanatorio tenía una rutina predecible. A las 9 de la noche, las enfermeras hacían su ronda final, entregaban las medicinas de la noche y luego la mayoría se iba a casa. Solo quedaban 2 enfermeras de guardia para toda la noche, y generalmente pasaban su tiempo en la sala de descanso viendo la televisión. A las 9:15, escuché los pasos de la enfermera Rosa acercándose a mi puerta. Era una mujer amable de unos 50 años que siempre me trataba con respeto. Me dio pena lo que tenía que hacer.
Cuando abrió la puerta y entró con mi vaso de agua y mis pastillas, acto rapido. Antes de que pudiera reaccionar la agarré del brazo, juré su cuerpo y le apliqué una leve de estrangulamiento que había visto en uno de los libros de artes marciales de la biblioteca. Lo siento, susurré en su oído mientras luchaba débilmente. Lo siento mucho, Rosa, pero no puedo tomar esas pastillas esta noche, las necesito a todas. En menos de 10 segundos, se desmayó en mis brazos. La bajé suavemente al suelo comprobando su pulso para asegurarme de que estaba bien. Respiraba normalmente, solo inconsciente. Le quité las llaves de su cinturón y su tarjeta de identificación. Luego, rápidamente, me cambié de ropa, me puse su uniforme de enfermera. Me quedaba un poco grande, pero serviría. Recogí todas las pastillas del mis que había estado guardando en lugar de tomar. Las había escondido en una grieta detrás de mi cama. Eran suficientes para mantenerme despierta y alerta durante las próximas 24 horas, sin que las emociones me nublaran el juicio. O al menos eso esperaba. Salí de mi habitación y cerré la puerta con llave desde afuera, encerrando a Rosa dentro. Mañana la encontrarían. Para entonces yo ya habría terminado mi trabajo. El pasillo estaba vacío y silencioso, excepto por los gritos ocasionales de otros pacientes en sus habitaciones. Caminé con confianza, como si tuviera todo el derecho de estar allí. La clave para pasar desapercibida es actuar como si pertenecieras al lugar. Llegué a la sala de seguridad. A través de la pequeña ventana de vidrio Roman 6 al guardia nocturno, un hombre mayor llamado Carlos. Y a menudo se quedaba dormido durante su turno. Esta noche estaba despierto, pero distraído viendo un partido de fútbol en su pequeño televisor portátil. Toqué la puerta suavemente. El miro hacia arriba via el uniforme de enfermera y sin pensarlo dos veces, pulsó el botón para abrir la puerta. Buenas noches, le dije con una sonrisa dulce usando mi voz más suave y femenina. Todo tranquilo por aquí. Así todo. No le di tiempo de terminar. Le golpeé en el punto de presión del culo con el canto de mi mano. Sus ojos se pusieron en blanco y se desplomó sobre su escritorio, inconsciente. Tomé su tarjeta de acceso y las llaves de la puerta principal. Mi corazón latía confusa, pero mis manos estaban firmes. No había tiempo para dudas. No había tiempo para arrepentimientos. Caminé hacia la salida principal. La puerta de ser grueso que no había cruzado en 10 años. Pasé la tarjeta por el lector, la luz cambió de rojo a verde. Escuché el clic de la cerradura abriéndose. Empujé la puerta. Y por primera vez en 10 años respiré el aire de la libertad. Era una noche fría de otoño. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo el olor a lluvia. Las calles estaban mojadas y brillaban bajo las luces de la cal. No perdí tiempo admirando mi libertad recién encontrada, tenía un trabajo que hacer. Según la dirección que Isabel me había dado, su casa estaba unos 5 kilómetros del sanatorio. Corrí todo el camino, mis piernas quemando con el esfuerzo, pero 10 años de ejercicio diario me habían preparado para esto. Llegué al edificio a las 10:30 de la noche. Era un bloque de apartamentos de aspecto deteriorado en un barrio pobre. Las paredes exteriores estaban cubiertas de grafitis. Algunas ventanas estaban rotas y tapadas con cartón. La escalera olía a orina y basura. El apartamento de Javier estaba en el tercer piso. Me quedé frente a la puerta por un momento escuchando. Dentro podía oír voces. La voz gruesa de un hombre, probablemente Javier. La voz chilona de una mujer mayor, la señora Pilar. Y otra voz femenina más joven, Marta. Estaban riendo y comiendo y viendo la televisión mientras mi hermana estaba riendo con su hija maltratada. Llamé a la puerta 3 golpes firmes. Las voces se calaron, escuché pasos acercándos. La puerta se abrió. Un hombre alto y fornido apareció en el umbral, Javier, incluso más feo de lo que lo recordaba de aquella primera visita hace años. Tenía el pelo grasiento pegado a su cabeza sudorosa. Sus ojos estaban inyectados en sangre, probablemente de alcohol. Llevaba una camisa interior manchada que no disimulaba su barriga cervecera. Olía a cerveza rancha y cigarrillos. ¿Quién coño eres tú? Gruñó mirando de arriba abajo con ojos de borracha. Sonre soy Lucia, la hermana de tu esposa, te acuerdas de mí. Su cara cambió. Primero confusión, luego reconocimiento, y finalmente una sonrisa desagradable se extendió por su rostro.
A la loca del Manicomio, que haces aqui te escapaste, deberias volver antes de que laymen a la policia. O lemarán a la policia dige tranquilamente, pero no para levarme mai, al menos no todavía. Antes de que pudiera reaccionar, le di un puñetazo en la cara con toda mi fuerza. 10 años de flexions y entrenamiento se concentraron en ese único golpe. Sunares se rompió con un crujido satisfactorio. La sangre brotó inmediatamente manchando su camisa interior. Grito y se tambaleó hacia atrás, levandos las manos a la cara. Entré en el apartamento y cerré la puerta detrás de mí. La señora Pilar y Marta estaban sentadas en un sofá rayado frente a un televisor viejo. Ambas se quedaron congeladas, mirando con la boca abierta. Buenas noches, dije con cortesía, espero no interrumpir nada importante. La señora Pilar se puso de pie. Era una mujer gorda con el pelo teñido de negro azabache y demasiado maquillaje, llevaba una bata florida manchada de comida. ¿Quién demonios eres tú para entrar en mi casa, chilo? Javier echa esta zora de aquí. Javier todavía estaba en el suelo, sujetando la nariz rota y gimiendo de dolor. Me temo que Javier no está en conditions de echar a nadie en este momento, dije, pero permítanme presentarme correctamente. Soy Lucia, la hermana Gemela de Isabel, y he venido a tener una conversación seria con usted sobre cómo han estado tratando a mi familia. Marta también se levantó del sofá. Era más joven que su hermano, probablemente de unos 30 años, pero ya tenía las mismas líneas de amargura alrededor de la boca. Levaba pantalones de chandal baratos y una camisa tostada. Esa para mentirosa, escupió, que mentiras te ha contado, Isabel es una vaga y una inútil, no sabe hacer nada bien, maras cada golpe que recibe. Algo en mi interior se rompió cuando dijo eso, o tal vez se liberó. Me acerqué a Marta en dos zancadas largas. Antes de que pudiera retroceder, la agarré del pelo con una mano y la arrastré hacia mí. Maras cada golpe repetí con voz suave y pelig. Rosa, de verdad, entonces tú también mereces esto. Le di una bofetada con la mano abierta. El sonido resonó en el apartamento como un disparo. Su cabeza giró bruscamente hacia un lado. Pero no me detuve. La golpeé de nuevo, y otra vez, una bofetada por cada mortón en el cupo de mi hermana, una bofetada por cada lágrima que Isabel había derramado. Marta gritaba y lloraba tratando de cubrirse la cara con las manos, pero yo era más fuerte, mucho más fuerte. Suelto mi hija, la señora Pilar corrió hacia mí, levantando una sartén de hierro que había agarrado de la cocina. La Roman 6 venir de riollo. Solté a Marta que cayó al suelo salazando y me giré para enfrentar a la vieja. Cuando balanceo la sartén hacia mi cabeza la atrapé con una mano. Sus ojos se abrieron de par en par con shock. Sorprendida, pregunté, 10 años de entrenamiento todos los días, soy más fuerte que la mayoría de los hombres ahora. Le arranqué la sartén de las manos, y la tiré al otro lado de la habitación. Luego agarré a la señora Pilar por el culo de su bata y la empujé contra la pared. Tú dije apretando los dientes. Tú eres la peor de todos. Tú creaste este monstruo, señalé a Javier que todavía estaba en el suelo, y tú hiciste la vida de mi hermana un infierno viviente. Yo no hice nada, chilo ella, esa mujer vino a robarme mi hijo si lo merecía. Le di un cabezazo, mi frente chocó contra su nariz confusa, escuché el crujido del cartílago rompiéndose. El grito de dolor y cayó al suelo, la sangre corriendo por su cara, arruinando su maquillaje excesivo. Me volví hacia Javier, se había levantado y estaba tratando de llegar a la puerta. Don crees que vas, pregunté. Corrí tras él y lo agarré por la parte detrás de su camisa, lo arrastré de vuelta al centro de la sala de estar. Tú dije mirándolo a los ojos, tú le pegaste a una niña de 3 años, a tu propia hija, que clase de monstruo es eso. Yo estaba borracha balbuceo, no sabía lo que hacía, por favor no me hagas daño. No sabías lo que hacías, mi voz subió de volumen. Y todas las otras veces que golpeaste a Isabel, también estabas borracho entonces. No respondió, solo temblaba como una joya. Te voy a enseñar algo, dije. Te voy a enseñar cómo se siente ser golpeado por alguien más fuerte que tú. Te voy a enseñar el miedo que Isabel y Elena sienten cada día. Y entonces le enseñé.
No sé cuánto tiempo paso, podría haber sido 10 minutos, podría haber sido una hora. Cuando finalmente me detuve, cuando la niebla roja de ira finalmente se disipó de mi visión, miré alrededor de la sala de estar. Javier estaba acurrucado en el suelo en posición fetal, gimiendo suavemente. Su cara estaba hinchada y irreconocible. Tenía al menos dos costillas rotas, podía verlas por la forma en que respiraba con dificultad. La señora Pilar estaba inconsciente cerca del sofá, su cara cubierta de sangre seca. Marta estaba sentada en una esquina, abrazando sus rodillas y sollozando histéricamente. Y en medio del caos estaba yo, respirando pesadamente, mis nudillos sangrando, mi uniforme de enfermera manchado de sangre. ¿Qué había hecho? Había cruzado una línea, otra vez, pero esta vez había ido mucho más lejos. El apartamento era un desastre, muebles volcados, sangre en las paredes, el televisor hecho pedazos en el suelo. Y en ese momento escuché un sonido que me heló la sangre. Un llanto de niños. Me giré bruscamente. En el pasillo asomándose desde una de las puertas del dormitorio estaba un niño pequeño, Hugo, el sobrino de 5 años que había estado atormentando a Elena. Nos miramos el uno al otro, él con los ojos muy abiertos de terror, yo con las manos ensangrentadas colgando a mis costados. Vuelva tu habitación, le dije con voz ronca, cierra la puerta y no salgas hasta mañana, me entiendes. Él asintió rápidamente y desapareció cerrando la puerta de golpe. Miré el reloj en la pared, medianoche, había estado aquí más de una hora. Ya era hora de irme. Antes de salir me acerqué a Javier una última vez. Me agaché junto a él y él se encogió de miedo. Escuché bien, le dije en voz baja. Isabel y Elena se han ido, no las busques, no intentes encontrarlas. Porque si lo haces, si alguna vez vuelves acercarte a ellas volveré, y la próxima vez no seré tan amable. Él asintió frenéticamente, con los ojos llenos de lágrimas y mocos. Y otra cosa, continué. Si llamas a la policía les contaré todo, les contaré sobre el abuso, les contaré sobre los golpes, les contaré sobre cómo le pegaste a una niña de 3 años, pude yo ve a la cárcel pero tú irás conmigo, y allí dentro a los hombres que golpean a niños no les va muy bien, entiendes. Volvió a asentir. Me levanté y salí del apartamento, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Las calles estaban vacías y silenciosas. Empezó a llover, una lluvia suave que lavaba la sangre de mis manos mientras caminaba. No tenía ningún lugar a donde. No podía volver al sanatorio. No podía ir con Isabel y Elena, eso solo las pondría en peligro. Caminé durante horas sin rumbo fijo, dejando que la lluvia me empapara. Al amanecer llegué a una comisaría de policía. Respiré hondo y entré. El oficial de guardia levantó la vista de su escritorio. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me veía, una mujer empapada, cubierta de sangre seca, con un uniforme de enfermera robado. Soy Lucia Martínez, dije con voz tranquila, me escapé del sanatorio de La Paz anoche, y tengo varias agresiones que confesar. La sala del tribunal estaba fría y silenciosa. Me senté en el banquillo de los acusados, con las manos espesadas en mi regazo. El juez, un hombre mayor con gafas gruesas, leyó el veredicto. Lucia Martínez es tribunal encuentra culpable de fuga, agresión agravada en múltiples cargos, y violencia doméstica. Sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias atenuantes, incluyendo el abuso documentado de la familia de su hermana, y su propia condición mental previamente diagnosticada, esta corte la sentencia 5 años de prisión en una institución psiquiátrica de seguridad, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años con buen comportamiento. 5 años podía vivir con eso. Mientras me levaban de vuelta a mi celda, Roman 6 una cara familiar en la galería pública. Isabel. Se veía completamente diferente, había ganado peso, sus mejillas estaban linas y rosadas, su pelo brillaba con salud, llevaba un vestido bonito y limpio. Y junto a ella agarrada de su mano estaba Elena, ya no era la niña asustada de 3 años. Ahora tenía 8 años con coltas y una sonrisa brillante. Isabel me veía y sonrió, una sonrisa verdadera que iluminó toda su cara, levantó la mano de Elena y ambas me saludaron. Elena gritó, tía Lucia te queremos. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza.
Por primera vez en mi vida sentí que había hecho algo correcto. Había roto las reglas, había cruzado líneas, había hecho cosas terribles. Pero había salvado a mi hermana y a mi sobrina. Y hizo hasha que tu valiera la pena. Mientras me levaban de vuelta a mi celda sonre. 5 años no eran nada. Los había esperado 10 años para approachar a Isabel una vez. Podía esperar 5 años más para verla verdaderamente feliz.